Hello and welcome back to Easy Spanish for Real Life. This is part 4 of the Complete Beginner Spanish course. If you've completed parts 1, 2, and 3, you already know colors, animals, body parts, numbers, clothing, household objects, and food vocabulary. Today we're learning travel, directions, and transportation. This is part 4 of our structured course series. Each part builds on the previous one. I'll teach each word 3 times, then give you a real example. Let's begin part 4. Number 1. Airport. Aeropuerto. Aeropuerto. Example. I am at the airport. Estoy en el aeropuerto. Estoy en el aeropuerto. Number 2. Train, tren, train. Example. The train arrives at 5. El tren llega a las 5. El tren llega a las 5. Number 3. Bus. Autobus. Autobus. Example. I take the bus every day. Tomo el autobús todos los días. Tomo el autobús todos los días. Number 4. Taxi, taxi, taxi. I need a taxi, please. Necesito un taxi, por favor. Necesito un taxi, por favor. Number 5. Car, coche, coche. Example. My car is new. Mi coche es nuevo. Mi coche es nuevo. Number 6. Bicycle, bicicleta, bicicleta. Example. I ride my bicycle to work. Voy en bicicleta al trabajo. Voy en bicicleta al trabajo. Number 7. Street, calle, calle. Example. What street is this? ¿Qué calle es esta? ¿Qué calle es esta? Number 8. Avenue, avenida, avenida. Example. The hotel is on 5th Avenue. El hotel está en la Quinta Avenida. El hotel está en la Quinta Avenida. Number 9. Corner, esquina, esquina. Example. Turn at the corner. Gira en la esquina. Gira en la esquina. Number 10. Map, mapa, mapa. Example. I need a map, please. Necesito un mapa, por favor. Necesito un mapa, por favor. Number 11. Left, izquierda, izquierda. Example. Turn left here. Gira a la izquierda aquí. Gira a la izquierda aquí. Number 12. Right, derecha, derecha. Example. The bank is on the right. El banco está a la derecha. El banco está a la derecha.
Number 13. Straight, derecho, derecho. Example, go straight 2 blocks. Se sigue derecho 2 cuadras. Sigue derecho 12 cuadras. Number 14. Near, cerca, cerca. Example, the station is near here. La estación está cerca de aquí. La estación está cerca de aquí. Number 15. Far, lejos, lejos. Example, is it far from here? Está lejos de aquí. Está lejos de aquí. Excellent progress. You're halfway through Part 4. If this course series is helping you, please hit that like button. Subscribe for Part 5 next week. Comment if you've completed all 4 parts. Let's continue. Number 16. North, norte, norte. Example, go north on this street. Ve al norte en esta calle. Vai al norte en esta calle. Number 17. South, sur. Example, the beach is to the south. La playa está al sur. La playa está al sur. Number 18. East, esta. Esta. Example, the sun rises in the east. El sol sale por el este. El sol sale por el este. Number 19. West, oeste, oeste. Example, drive west for 10 minutes. Maneja al oeste 10 minutos. Maneja al oeste de 8 minutos. Number 20. Ticket, billete, billete. Example, I need 2 tickets, please. Necesito 2 billetes, por favor. Necesito 12 billetes, por favor. Number 21. Passport, pasaporte, pasaporte. Example, here is my passport. Aquí está mi pasaporte. Aquí está mi pasaporte. Number 22. Luggage, equipage, equipaje. Example, where is my luggage? ¿Dónde está mi equipaje? ¿Dónde está mi equipaje? Number 23. Hotel, hotel, hotel. Example, I have a hotel reservation. Tengo una reserva de hotel. Tengo una reserva de hotel. Number 24. Room, habitación, habitación. Example, I need a room for 2 nights. Necesito una habitación por 2 noches. Necesito una
habitación por dos noches. Number 25. Key, llave, llave. Example, here is your room key. Aquí está tu llave de habitación. Aquí está tu llave de habitación. Number 26. Exit, salida, salida. Example, where is the exit? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Number 27. Entrance, entrada, entrada. Example, the entrance is over there. La entrada está allí. La entrada está allí. Number 28. Help, ayuda, ayuda. Example, I need help, please. Necesito ayuda, por favor. Necesito ayuda, por favor. Number 29. Lost, perdido, perdido hoy. Example, I am lost. Estoy perdido. Estoy perdido. Number 30. Direction, dirección, dirección. Example, can you give me directions? ¿Puedes darme direcciones? ¿Puedes darme direcciones? Oh, nice. Amazing! You've completed Part 4 of the Complete Beginner Spanish course. Let's review. Airport is aeropuerto. Train is tren. Left is izquierda. Right is derecha. Near is cerca. Hotel is hotel. Help is ayuda. Lost is perdido. You learned 30 travel and direction words with real examples. You should be incredibly proud. You've now completed 4 parts of this course series. You know colors, animals, body parts, numbers, clothing, objects, food, and now travel vocabulary. You're building complete Spanish communication skills. Here's how to practice. Next time you travel, use Spanish. Ask for directions. Say izquierda or derecha. Request ayuda if you need help. Combine all 4 parts. Say, the blue taxi turns left at the restaurant. Using vocabulary from every course. Get ready for Part 5 next week. We'll learn daily routines, time expressions, and activities. Subscribe now so you don't miss it. This course series is taking you to Spanish fluency step by step. Now, before you go, I need 3 things. First, give this video a thumbs up if Part 4 helped you. Every like helps more people discover this structured learning path. Second, subscribe and turn on notifications. Part 5 launches next week with daily routines and time vocabulary. You're building real Spanish skills course by course. Third, comment below. Tell me, have you completed all 4 parts? Which travel word will you use first? What topic do you want in Part 6? Your feedback shapes the next courses. Remember, you're following a complete Spanish course series. 4 parts completed means you know 120 Spanish words with real examples. That's incredible progress. You're not just learning words,
you're learning to communicate in Spanish. Thank you for being part of this journey. Keep practicing parts 1 through 4. Use the vocabulary when you travel. And I'll see you next week for part 5. Hasta la próxima. Until next time. Keep learning, and I'll see you in part 5. Adios.